Welcome back to Proline Film Academy. Actually we've got some comments. People were asking that why don't you cater for your Luganda audience as well? Kanunkakole mwe. Yes, wano ngabwe mutulaba twabadde tugezaako okutegeka nga tugenda ku workshop yaffe yabaddewo ng'ennaku z'omwezi 29 2025 badde bagita lighting for film and workshop yabadde strict nga targeting abaana bakola course ya motion yabadde bagenda kuyiga nga bwe tu lighting type z'amatala gonna technology ena gwe tuyina badde balina okusoma type z'amatala gonna getukozesa mu filming ate ba student badde balina okuparticipating nga bagezaako okulightinga okumimikinga shots ezimu eziva mu film tulabenga basobola ozilightinga ku Proline Film Academy tuyina type bbiri eza practical. Tuyina indoor practicals, these are the software practicals, tuba tusoma ku software. Then tuyina ne outdoor practicals, tuba tusoma ku hardware, mataala, cameras, gears zonna. Actually when you realize mu Uganda tugezaako kwagala okusomesa abaana bano nga bayigira ku advanced equipment because twagala nnyo okubeera nga basoma bwe bakola. So most of the time bwe baba nga basomera ku advanced gears babeera ne gigs wabweru every weekend, babeera ne gigs nga bakola projects z'abantu. So kino kibayambako okubeera nga era ffe tukola nga internship yaabwe mwaka ogumu gwe bamala naffe wano bekanga nga already ne internship bagikoledde wano. So kino kibayamba okubeera nga babuildinga portfolio yaabwe mu bwangu. Omwaka we guba guweddeko abeera asobola okulaba nga asobola okulaga nti throughout the year mbadde nkola kino. So this is what makes us unique, by the way, because we are the owners of Proline Studio, which is a commercial studio as well. So and we are time tested because this studio started way back, studio yatandika way back in 2000. Yeah, right now buli omu ayagala rentals mujjukire we are partnering with Max Studios. So buli ayagala rental osobola okugenda ku Max Studios n'ofuna ekyuma kyonna ky'oyagala ekya filming nkiwa osobola okukola ebyakabi.